നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറി അല്ല, crystal field theory, and we have seen that in this theory the interaction between the metal and the ligand is considered to be purely electrostatic. No covalent bonding is considered at all in the crystal field theory, and there is no overlap of orbitals of the metal and the ligand in the crystal field theory. Only just the interaction of a cation and an anion, just like the interaction of sodium ions and chloride ions in a sodium chloride crystal. The metal ion is considered as a positive charge, ligands are considered as negative charges, and there is purely electrostatic interaction. That is a consideration in crystal field theory. And the main point is that what happens to the energy of the metal peripheral orbitals, or more correctly the d orbitals, on the approach of the ligands in different geometries. And we have started the octahedral geometry, and we have seen that in octahedral complex the d orbitals, which are degenerate in a free metal ion, the 5 d orbitals are degenerate in a free metal ion, and we have seen that the approach of the ligands will cause an increase in the energy of the d orbitals. Why? Because of the repulsion experienced by the electrons present in the d orbital from the ligands, that is they are considered negative charges which are approaching. And we have also seen that the overall energy rise will not be uniform, but if you first consider the uniform approach, or the uniform distribution of the 6 negative charges. 6 means now we are considering octahedral complexes. There are 6 ligands, and if these 6 negative charges are uniformly distributed around the metal ion, the energy of all the d orbitals will be increased in a uniform fashion, that is in a hypothetical spherical field. That's only hypothetical, simply understanding that the energy of the d orbitals will increase by the approach of the ligands. But actually the ligands are approaching in certain fixed directions, or we can say the ligands are actually placed at fixed points with respect to the metal. The secondary valencies are directional and they have fixed positions in space. That's why they have fixed geometries like tetrahedral, octahedral, etc. അതുകൊണ്ട് ഈ ലിഗാൻഡ്സ് ഒക്കെ പ്രത്യേക പൊസിഷനിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ നേരെ വരുന്ന ഓർബിറ്റൽസിന് എനർജി വല്ലാതെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, മറ്റേതിന്റെ അത്ര ഇൻക്രീസ് ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ we have seen that in actual practice the energy of the d orbitals will be increased, but this increase will not be uniform for all the 5 orbitals. 3 of the orbitals, which are collectively known as the d2g orbitals, and those are the dxy, dyz and dxz orbitals. These orbitals happens to be not in the direction of the ligands, they are actually in between the axis or in between the direction of the ligand, so that their energy will increase only slightly, whereas the other 2 orbitals, which are collectively called Eg orbitals, those are the dx squared minus y squared and dz squared orbitals, which are directly in the towards the ligand, directing their lobes exactly towards the ligands, will experience a much greater repulsion. That means their energies will be much greater than this one. And we can see that these orbitals are collectively called d2g and Eg. T and E should be written in small letters only, capital letters have other meaning. Okay, then we will the degeneracy of the d orbitals is removed, not completely removed. Now already in the free ion we have 5 degenerate orbitals, whereas in an octahedral complex we have 2 sets of orbitals
a set consisting of three, that is T2G orbitals, that is dxy coincident set X has a comparatively lower energy. Lower എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതിനേക്കാൾ ലോവർ അല്ല, ഉള്ളതിൽ അഞ്ചിന്റെയും എനർജി കുറച്ചുകൂടി, പക്ഷേ അതിന് മൂന്നെണ്ണം കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും, രണ്ടെണ്ണം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. And you can see that we have already seen, I think we have already mentioned that this difference in energy between the T2G orbitals and the G orbitals is represented by delta O, where delta means difference, O means O stands for octahedral. Delta O value ennaanu parayum. That is the crystal field splitting energy ennu parayum. Crystal field splitting energy. Actually, the orbitals are split. Orbital മുറിയെന്ന് അർത്ഥം, the orbitals which was in a single group are now split into two different groups. Single group as per the energy. Energy wise all are having the same energy and we say they are degenerate. അതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിരുന്നു, ഒറ്റ ഗ്രൂപ്പ്, എല്ലാം ഒരേ എനർജിയുള്ള ഗ്രൂപ്പ്. അത് രണ്ടായി തിരിഞ്ഞ്, പാവപ്പെട്ടവരും പണക്കാരുള്ളവരെ രണ്ടായി തിരിഞ്ഞ്, എനർജി കുറഞ്ഞ കുറച്ച് ആൾക്കാരും എനർജി കൂടിയ കുറച്ച് ആൾക്കാരായി മാറി. ഈ കുറഞ്ഞതും കൂടിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും that is relative and you remember that the energy is higher than the original one. എല്ലാത്തിനെയും കൂടുതൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് 5 100 അല്ല, രണ്ടെണ്ണത്തിന് 60, മൂന്നെണ്ണത്തിന് 60, രണ്ടെണ്ണത്തിന് 150 വെച്ച് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം 500 ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണക്ക് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. അത്രയേ ഉള്ളൂ, എല്ലാത്തിനെയും കൂടി, പക്ഷെ ചെറുതേ കുറച്ചുകൂടി. ഇതിനൊക്കെ ഈ ലൈനാണ് എനർജി ലൈൻ. ഇതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ എനർജി. You can see that yes, this is increased this much, whereas this is increased this much. ഇതിന്റെ എനർജി വല്ലാതെ കൂടി, ഇതിന്റെ കുറച്ചുകൂടി. You can see that the difference is very important. That is delta O value. Delta O value, and it has another representation that is also represented as a 10 dq. Other dq values in arbitrarily it is taken as a 10 dq. And അധികം ബേധാണ്. Delta is actually equal to, യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. ചില സ്ഥലത്ത് ഡെൽറ്റ O എന്ന് പറയും, ചില സ്ഥലത്ത് 10 dq വാല്യൂ എന്ന് പറയും, ഡെൽറ്റ O എന്ന് പറയും, രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്, യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. Exactly the same thing is represented by two different notations, delta O or 10 dq. And we can see that if this represents the average energy ഇതാണെങ്കിൽ, you can see that this difference and this difference together will constitute a delta O or 10 dq. And we can see that this is a നമ്മുടെ ആവറേജ് ഇൻക്രീസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ, അത്രയും വരാത്താണ്, കുറവാണ്. ഇത് അതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ്. And we can see that this will come to minus 0.4 delta O, simply 0. delta O, and this is plus 0.6 delta O. ഈ -4.6 കിട്ടി എങ്ങനെയാണ്? You can see that the total reduction in this case will be the same as the total increase. കാരണം ആവറേജ് ഇതാണ് നമുക്കറിയാം, ഇതാണ് ആവറേജ് ഇൻക്രീസ്. അപ്പോൾ ആവറേജ് ഇൻക്രീസിന്റെ എത്ര വരാത്ത കുറച്ച് ആവറേജ് ഇൻക്രീസിന് താഴെ വരുന്നതാണ് 0.4 ഡെൽറ്റ O. ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ സ്ഫെറിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ഉള്ള എനർജിയെക്കാളും 0.4 ഡെൽറ്റ O താഴെയാണ് T2G ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെത്, 0.6 ഡെൽറ്റ O മേലെയാണ് EG ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെത്. ഈ 0.4 0.6 കിട്ടിയ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. 0.4 0.6 കൂട്ടിയാൽ യെസ് 1 ഡെൽറ്റ O, ഇത് ഫുൾ ഡെൽറ്റ O ആണ്. പിന്നെ 0.4 into 3 is equal to 0.6 into 2. That means the average will come to this point. This is negative, that is positive. Negative നമ്മൾ താഴോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. 3 into minus 0.4 delta O plus 2 into plus 0.6 delta O will come to 0. That is the average value. പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഇതിന്റെ ആവറേജിൽ നിന്ന് യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇതിനില്ല എന്നർത്ഥം. ഇത് എത്രത്തോളം കുറഞ്ഞ എത്രത്തോളം കൂടിയത്, ഇത് മൂന്നെണ്ണം എത്രത്തോളം കുറഞ്ഞോ രണ്ടെണ്ണം അത്രത്തോളം കൂടി ആവറേജിൽ നിന്ന്. സോ ദാറ്റ് the total is the same. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ? That is the value, and you can see that this delta O is the difference in energy between the orbit, the energies of the T2G and EG orbitals, and that is also represented by 10 dq. Is another notation. dq ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്ര ഉണ്ടാവും? ഇത് 4 dq ഉണ്ടാവും, മൈനസ് ആണ് ഉണ്ട്. then ഉണ്ടാവും
6 dq ഉണ്ടാവും. Again 4 dq plus 6 dq is equal to 10 dq, and you can say 3 into minus 4 is plus 2 into plus 6 will again come to 0, or this is equal to that one numerically. Numerically that is equal to, the sum will come to 0 because this is negative, other one is positive. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാലും 10 dq എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്ന് തന്നെയാണ്, 0.4 ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാലും 4 dq എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്ന് തന്നെയാണ്, 0.6 ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാലും 6 dq എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. And we can see that 10 dq as well as delta O are two different notations to represent the same thing, that is the energy difference between the two sets of orbitals in a octahedral complex. In any octahedral complex, you can see that if it is having a regular octahedral shape. Regular octahedral shape means the six ligands are the same of, first of all, and they are equidistant from the metal. എല്ലാ മെറ്റൽ ഒരേ ദൂരത്തിൽ ഒരേ ലിഗൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ മാത്രം ഇത്രയും സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ ഡിവിഷൻ വരും. മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മനസ്സിൽ എന്താണ്, ഈ ലിഗാൻസിന്റെ അപ്രോച്ച് കൊണ്ടാണ് എനർജി കൂടുന്നത്. ഇവിടെ വരുന്ന ലിഗാൻഡിന് വീക്കും അവിടെ വരുന്ന ലിഗാൻഡ് സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പ്ലിറ്റിംഗ് കിട്ടുന്നത്. സ്പ്ലിറ്റിംഗ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? എനി കോംപ്ലക്സ് വിത്ത് ദി ഫോർമുല ML6. If the complex is ML6, all the 6 ligands of course will be equidistant from the metal, and this type of splitting will be there. Okay, that's the crystal field splitting energy. And also understand that this splitting വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഇതിന്റെ കാരണം ലിഗാൻസ് ആണ്. ഇപ്പൊ ലിഗാൻസ് മെറ്റലോട് എത്രത്തോളം നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ലിഗാൻസ്, if the ligands are supposed to be at infinity, the energies will not be affected at all. When the ligands are slowly approaching, the energy will become different. So the closer the approach of the ligand, we can say the greater will be the splitting of this energy, and the closer the approach of the ligand means the stronger the ligand. A strong ligand can approach the metal more closely than a weak ligand, because it is the bond length actually, and a stronger bond formed means bond length is short, a weaker bond formed means bond length is long. That means if the ligand forms a very strong bond with the metal, the ligand will be approaching much closer to the central metal atom, and that will cause a much larger difference in these energies, isn't it? If the ligand is at a very large distance, its effect on the energy of the d orbits will be less. If they are closer, its effect will be large, no doubt. That means a strong ligand will cause a strong splitting, a large splitting, and a weak ligand will cause a small splitting. That's a very important point. In the valence bond theory, we have seen that cyanide, carbon monoxide, ethylene, etc. are strong ligands, whereas halides or weak fluoride, bromide, chloride are weak ligands. ആ വീക്ക് സ്ട്രോങ്ങും ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. കാരണം അവിടെ ഒരു സ്ട്രോങ് ലിഗാൻഡ്, ഇവിടെ ഒരു വീക്ക് ലിഗാൻഡ് ഉണ്ട്. കാരണം കോംപ്ലക്സിനോ ലിഗാൻഡോ അറിയില്ല നമ്മുടെ തിയറി എന്താ, വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറി ആണോ. തിയറി നമ്മൾ ഒബ്സർവ്ഡ് ഫിനോമിനൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന തിയറിയാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൾവേസ് ഹാലൈഡ്സ് ആർ വീക്ക് ലിഗാൻഡ്സ്. Whether you consider the crystal field theory or you consider the valence bond theory, no doubt halides are weak ligands. That means halides usually will cause halides എടുത്തു പറയുന്നത് വീക്കസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഇതിന്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് ലിഗാൻഡ്സ് നമുക്ക് കുറച്ച് കാണും. They are weak ligands, that means they cause a small splitting. Whereas carbon monoxide or cyanide will cause a large splitting, because yes, they are strong ligands, they form strong bonds with the metal, or we say they approach more closely to the central metal in a complex compared to fluoride or chloride. Okay, that is so we can see that this will differ. എല്ലാത്തിലും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല, എല്ലാത്തിലും ഒരേ പാറ്റേൺ ആയിരിക്കും. That is, T2 you are having lower energy, E you are having higher energy, but the difference delta O will depend on the nature. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. തൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കാം, ഒരേ മെറ്റൽ ആണെങ്കിൽ അത് ലിഗാൻഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. A strong ligand may cause a large difference or large crystal field splitting, and a weak ligand will cause a small crystal field splitting. ലിഗാൻഡ് എത്രത്തോളം വീക്കാണോ അത്രത്തോളം മെറ്റലിന് അകലെയായിരിക്കും, അത്രത്തോളം അതിന്റെ എഫക്ട് കുറവായിരിക്കും. ഇതിന് വളരെ ദൂരം പോയാൽ തീർന്ന് എല്ലാത്തിനും എനർജി ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും, നോ ഡിഫറൻസ്. അത് ഇതാണ്, ഇതല്ല, മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതാണ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ നിന്നാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് ഹൈപ്പോതെറ്റിക്കൽ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കൂടും, ഇതിലാണ് കുറച്ച് കൂടും, ഇതിലാണ് വല്ലാതെ കൂടും. ഇതിന്റെ ആവശ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫ്രീ അയോൺ ആൻഡ് ദി കോംപ്ലക്സ്. കോംപ്ലക്സിലെ സ്ഥിതി ഇതാണ്, ഫ്രീ അയോണിന്റെ സ്ഥിതി ഇതാണ്. ഫ്രീ അയോണിനേക്കാൾ ഡി ഓർബിറ്റൽസ് എനർജി ഡി ഓർബിറ്റൽസ് കുറച്ച് വർദ്ധിക്കും. കാരണം എന്താണ്, കുറച്ച് ലിഗൻസ് ഒക്കെ ചുറ്റും വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളെ നേരെയല്ല, ചെറുതായിട്ട് നമ്മളെ എഫക്ട് ചെയ്യും.
മറ്റേ ഇവരുണ്ടതോ കുറച്ച് ലിഗൻസ് നമ്മൾ നേരെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ എനർജി വല്ലാതെ കൂടും. അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. നേരത്തെ ലിഗൻസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു. ദിസ് ഫ്രീ അയോൺ വിത്ത് 5 ഡീജനറേറ്റ് ഓർബിറ്റൽസ്. ഓക്കെ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു. We have said that if there is an electron in the d orbitals in the free metal ion, there is equal probability of finding that electron in all the 5 d orbitals since they are degenerate, or we can say we can expect the electron in any of the 5 d orbitals. Electron ഏത് d orbitalum expect ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും വരെ expect ചെയ്യാം. That means there is equal probability of finding the electron in all the 5 d orbitals. Okay, ഒരു metal atom with a 1d electron, that d orbital, that d electron will be present in any of the 5 d orbitals with equal probability. And if the same metal ion forms a complex, octahedral complex, now the condition is different. We have 5 orbitals. Again, 5 is no difference, but 3 having lower energy, 2 having higher energy. Isn't it? So that single electron which was present in the free metal ion will now be present most probably in one of the 3 T2d orbit. The electron, ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഇലക്ട്രോണിന്റെ സ്ഥാനം എവിടെയായിരിക്കും? That will be in one of the T2d orbit, or more preferably at least it will go into the T2d orbit. If it is to go into the Eg orbital, it will have to acquire an extra energy of delta over 10d3. 10d3 energy കൂടുതൽ കിട്ടിയാൽ മാത്രം അവിടെ പോയിരിക്കാൻ പറ്റും. സാധാരണഗതിയിൽ അതെവിടെ ഉണ്ടാവുക? This is a ground state. You can see very safely it will be present, or the probability of finding the electron in one of the T2d orbital is now very large compared to the probability of finding the electron in one of the Eg orbital. You can see that it is very clear. Okay, ഞാൻ ഒറ്റ ലോപം മാത്രമേ വരത്തുന്നുള്ളൂ. ഇതൊരു Eg orbital ആണ്, because it is a axial orbital. Okay, ഇതൊരു T2d orbital ആണ്, because it is a interaxial orbital. Isn't it? രണ്ട് ആക്സസ് ആണ്. This is the x-axis and this is the y-axis or z-axis, whatever it may be, no problem. So I have drawn just a single lobe of an Eg orbital and a single lobe of a T2d orbital, and I have also represented the S ligand. This is the ligand. See, ligand is a negative charge. You can see if this ligand is not there, ligand illa ennengil, you can see that the electron is equally comfortable in both these lobes. ഇവിടെ ആയാലും ഇവിടെ T2d ലായാലും Eg ലായാലും യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. കാരണം there is no repulsion from any other external force, so that these two are degenerate orbitals. So we can see that the electron is equally comfortable in this orbital and this orbital. What other, of course, നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം മാത്രം എടുത്തില്ല. But once the ligand is placed here, we know in an octahedral complex there is a ligand along, there are each axis, 2 ligands along each axis. X direction minus x ലും y ലും minus y ലുണ്ട്, z ലും minus z ലുണ്ട്, എല്ലാ സ്ഥലത്തും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ലിഗാൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ലിഗാൻഡ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് പോകും. നേരത്തെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ എന്താ സ്ഥിതി? ലിഗാൻഡ് ഭയങ്കര റിപ്പൽഷൻ ആയിരിക്കും. അതിനേക്കാളും എത്രയോ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് അതിന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ശരിയല്ലേ? കാരണം ഇവിടെയാണ് അത് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ it will experience much repulsion from the ligand. Here also it will experience some repulsion, but it is far away. We can say that the electron is more comfortable in the T2d orbit. It will experience less repulsion from the ligand. That is the same thing we say that if the electron is found in any of the 5d orbitals in the free ion, in the presence of a ligand in octahedral complex, we can say that it is more comfortable in the one of the T2d orbital or one of the interaxial orbitals. അതാണ് കാരണം. ഇതിന്റെ എനർജി കുറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവിടെ അതിലിരിക്കാൻ കുറച്ച് എനർജി മതി. കാരണം it will not have to overcome much repulsion from the ligand, whereas here it will have to overcome a very high repulsion from the ligand, because the ligand is very close. In this case it is far away. In this parallel group it is more away എന്ന് പറയാം in this case. ശരി? Okay, അപ്പോൾ സംഗതി ശരിയായി. ഇനിയിപ്പോൾ 2 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിലോ? രണ്ടുണ്ടെങ്കിലും of course can be like this. കാരണം
താഴെ 3 ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ട്. 3 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിലോ അപ്പോഴും ഓക്കെയാണ്. ശരിയാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത്. If you have already 4 electrons in the metal ion, when it forms octahedral complex, there are 3 orbitals with lower energy and 2 orbitals with a higher energy. Of course, the 3 of them can be accommodated in the T2G orbitals. The fourth one, അതൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. നാലാമത്തെ ആൾ വേറെ ആളെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക. The fourth electron, actually fourth electron, നമ്മൾ എന്തായാലും ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ ഫിൽ ചെയ്യുന്നത്. Imagine the electrons will be filled first one in the T2G orbital, of course no problem. Second one the T2, not the EG orbital because it is of a higher energy. The third one is again T2G orbital. But when we go to the fourth electron എങ്ങോട്ട് പോകും? ഫോർത്ത് ഇലക്ട്രോണിനെ നമുക്കറിയാം ഒരു ഓർബിറ്റലിൽ 2 ഇലക്ട്രോൺ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കാണാമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഓക്കെ, പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇരിക്കും. എന്താ പ്രശ്നം? We can see that if an electron is to be placed in an orbital which is already having an electron, it is already occupied by the electron, the second electron will have to overcome the repulsion from the electron which is already present in the orbital. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രോൺ പോകുന്നിടത്തേക്കാണ് ഒരു empty ഓർബിറ്റലിലേക്കാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ പോകുന്നത് ഒരു ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റലിലേക്കാണ്. So we can say that the second electron, or we can say the fourth electron, നാലാമത്തെ പോകുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് എവിടെ പോയിരിക്കണമെങ്കിലും അവിടെയൊക്കെ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. അവന്റെ ഇഷ്ടക്കേട് കൂടി സഹിച്ചു വേണം അവിടെ ഇരിക്കാൻ. അതിനേക്കാളും ഭേദം അപ്പുറത്തെ ഒരു കാലിയുണ്ട്, വേണം ഇവിടെ പോയിക്കൂടെ. പക്ഷെ അവിടെ പോകണമെങ്കിലോ അവിടെ പോകണമെങ്കിൽ ഇത്ര എനർജി കൂടുതൽ വേണം. Because it is of a higher energy than this one. So it has a choice. It can either occupy one of the T2G orbitals by overcoming the repulsion from the electron which is already present in the T2G orbital. That means it will have to acquire certain more energy. Or it can go into the one of the empty EG orbitals, no repulsion, but there it has to acquire an energy equal to 10 dq or delta O. എന്തെങ്കിലും ആദ്യത്തെ റിപ്പൽഷൻ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ട എനർജി നമ്മൾ ഒരു വാക്കോട് സൂചിപ്പിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദി, ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചാണ്, pairing energy. Pairing energy. So if it gets pairing energy, that energy കൂടുതൽ pairing energy കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ of course it can go there. അല്ലെങ്കിലോ if it gets energy equal to delta O, ഇത് രണ്ടും അത് ഇലക്ട്രോൺ എക്വയർ ചെയ്യേണ്ട, വിടുന്ന എനർജി അല്ല, എക്വയർ ചെയ്യേണ്ട എനർജിയാണ്, റിലീസ് ചെയ്യുന്നതല്ല, ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ആ ഇലക്ട്രോൺ എനർജിയുടെ കൂടെ pairing energy കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഇവിടെ ഇരിക്കാം, നോ പ്രോബ്ലം. അതല്ല അതിനോട് ഡെൽറ്റ എനർജി കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഇരിക്കാം. മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ? സോ there is a choice. അപ്പൊ ഏതാണോ കുറവ്, that is actually the energy which is to be acquired in excess, കൂടുതൽ കിട്ടേണ്ടതാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? 100 രൂപ കൂടുതൽ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ആ എന്താണ് സാധനം വായിക്കാം. 200 കൂടുതൽ കിട്ടിയാൽ ആ 2 ദിവസം തുല്യാണെങ്കിൽ ഏത് നമ്മൾ 100 രൂപ കൂടുതൽ കിട്ടിയാൽ മതി, നമുക്ക് അത് മതി എന്നായിരിക്കും. രണ്ടിനും ഗുണം തന്നെയാണെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടിനും വലിയ വ്യത്യാസം എന്തായാലും ശരി. അപ്പോഴെന്താണ്, the electron will choose one of these depending on the pairing energy and delta O. If delta O is greater than pairing energy, that means this energy is greater than pairing energy. Of course it will pair, no problem. Delta അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വേണം pairing. അടുത്ത pairing energy കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത്രത്തോളം വേണ്ട. ഒരു 50-55 കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പെയർ ചെയ്യാം. ഡെൽറ്റ വേണമെങ്കിലോ ഒരു 80 ആണ് ഇവിടുന്ന് കൊടുത്തുകളെ പറ്റുന്നത്, അതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ്. ശരി, അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? So it will be accommodated in the T2G orbital with a pairing. There is another chance where delta O is less than pairing energy. For pairing it requires say 50 and delta O is equal to only 23 or 35. Delta O 35 ആണ്, pairing energy 50 ആണെങ്കിലോ വേറെ 50 excess energy വേണം. EG-യിലേക്ക് പോകാനോ 35 മതി, അപ്പൊ EG-യിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ തിരികെ പറഞ്ഞാല് ഈ ഗ്യാപ്പാണ് യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം, pairing energy ഇതും. So if this is very large, naturally pairing energy will be less, it will pair. If it is very small, naturally pairing energy will be less than it will. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇത് വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ
കുറവാണെങ്കിൽ പാരിംഗ് എനർജി കൂടുതലായിരിക്കും. ഇത് വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ പാരിംഗ് എനർജി കുറവായിരിക്കും. ശരിയല്ലേ? രണ്ട് കമ്പാരിസൺ അങ്ങനെ വരും. സോ ദാറ്റ്സ് എ ചോയ്സ്. So in a D4, you can say a D4 octahedral complex may have two different configurations, D2G4 EG0 or D2G3 EG1. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. This option will be chosen if എന്താണ് pairing energy is less than delta O, because there is pairing takes place. Pairing takes place. Pairing illa. That means pairing energy is greater than delta O. Delta O കുറവാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ശരി മേലത്തെ ഓർബിറ്റിലേക്ക് പോയി. പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? So these are the two conditions for a two options we can say for a D4 octahedral electronic configuration can be either this one or that one, depending on the relative values of the pairing energy and yes, the crystal field splitting energy, that is delta over 10 dq. But delta over 10 dq ആണ് dq ചെയ്തത് 10 dq ആണ് delta over equivalent. ഒരു dq അല്ല 10 dq. അതങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ റൊട്ടേഷൻ വരുന്നത്. മനസ്സിലാക്കുക? And we can see that if it pairs 4 ഇലക്ട്രോൺ ഒന്നിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 2 അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ ആയിട്ടുള്ളൂ. മറ്റേതെന്താണ്? മറ്റേത് 4 അൺപെയ്ഡ് ആയിരിക്കും. ശരിയല്ലേ? So here we have only 2 unpaired electrons. Here we have 4 unpaired electrons. There are 2 unpaired electrons. It is called a low spin complex എന്ന് പറയും. And here we have 4 unpaired electrons. You can say high spin complex എന്ന് പറയും. Low spin complex and a high spin complex. Low spin complexes are those in which the electrons will be occupied or accommodated in the T2G orbitals as far as possible. Isn't it? So only the 7th electron will occupy the EG orbital. 1, 2, 3, വീണ്ടും 4, 5, 6, 7ാമത്തെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ മാത്രമേ ഇജിയിലേക്ക് പോകുള്ളൂ. അതുവരെ അത് T2G പെയർ ചെയ്യും കുഴപ്പമില്ല. കാരണം എന്താണ് ഈ പെയർ ചെയ്തിരുന്നാലും മറ്റേ എനർജി കൂടുതൽ ഓർബിറ്റിൽ പോകുന്ന എത്ര ലാഭമാണ് പെയറിങ്. മനസ്സിലായില്ലേ? പെയറിങ് എനർജി ഈസ് ലെസ്, കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. ലാഭം പെയറിങ് എനർജി ലെസ് ആണ് compared to delta O value. Pairing energy is less than delta O value. The complex will be low spin. And the electron that is occupying the first electron that occupies the EG orbit will be the 7th electron only. Whereas in this case, the pairing energy is greater or delta value is small. This gap is small. We can say that then yes, the 4th electron will go into the EG orbital. First, second, third, fourth ഓടെ പെയർ ചെയ്യില്ല, നേരെ EG-യിലേക്കാണ് പോവുക. EG കുറച്ച് എനർജി കൂടുതലാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, പെയറിങ്ങിന് വേണ്ടതിനേക്കാൾ ലാഭമാണ്. അപ്പോൾ പെയറിംഗ് എനർജിയേക്കാളും എന്താണ് കുറവാണ്. So that it will go into the EG orbital. Delta O is less in this case, delta O is greater in this case compared to pairing energy. പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ? That is the low spin and high spin complexes. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ചില ligands, which are strong ligands, will cause the electrons pair. In hexacyanoferrate ion, remember, cyanide ion comes and as 6 electron കൂടി 3 ഓർബിറ്റിലേക്ക് ഒതുക്കിയിട്ട് ആ 2 ഓർബിറ്റിലും കൂടി അവിടെയും കൂടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് D2sp3 ഹൈബ്രിഡൈസേഷനിൽ കൂടിയാണ് അത് ലിഗാൻഡ്സ് ബോണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതേ അയണിന്റെ അടുത്ത് ഹെക്സാഫ്ലൂറോഫെറേറ്റ് വരുമ്പോൾ, ഹെക്സാസൈനൈഡ് സ്ട്രോങ് ലിഗാൻഡ്, ഫ്ലൂറോഫെറേറ്റ് വരുമ്പോൾ ആ 6 ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങനെ നിന്നുകൊണ്ട് sp3d2, കാരണം അതിനെ ബാധിക്കാൻ അതിനെ പെയർ ചെയ്യിക്കാൻ മാത്രം ഫ്ലൂറൈഡിന് കഴിവില്ല. കാരണം ഫ്ലൂറൈഡ് ഒരു വീക്ക് ലിഗാൻഡ് ആണ്. അതിനാണ് ഇവിടെ സ്ഥിതി, യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. ഇഫ് ദ ലിഗാൻഡ് ഈസ് സ്ട്രോങ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു, the gap will be very large. If the ligand is strong, the gap will be very large. It means if the ligand is strong, the gap is very large. Here you can see this delta O is large. That means it forms a low spin complex. ഇവിടെ സൈനൈഡ് വന്ന എന്താ സ്ഥിതി? സൈനൈഡ് വന്നാൽ ലോ സ്പിൻ കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യാം. ഫ്ലൂറൈഡ് വന്നാലോ high spin. The gap is very small in the case of flow because fluoride is, നമ്മൾ പ്രഥമേ പറഞ്ഞു, weak ligand ആണെങ്കിൽ ഈ gap എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? That is the crystal field splitting energy will be less or small. Okay, small value, and it is less than the pairing energy. So the electrons will be accommodated in 1, 2, 3, 4, 5, 6 or 1, 2, 3,
4, 5, 6. അവിടെ മനസ്സിലല്ലേ? അത് എന്താണ്? ഹൈ സ്പിൻ ആണ്, മറ്റേത് ലോ സ്പിൻ ആണ്.